So no one take it personal. You not talk about done. You think me confident? All me have to do is okay, chap. You know, okay, so unajua machine inaweza kupa kuna vikodi vile vingine ambavyo kodi machine inaweza kupa kodi ambao ni toa sijui hata ukibadilisha sensor inagoma nini. Sio ile kodi ambayo inataka kwenye upande wa exhaust kule. Kuna exhaust. For example, kuna code kama hii like this is for the IGR. Unaona kale kile kidude kama kimeziba sijui nini hata ukichomoa ndani ukifutua ndani. But so unajua hata ukibomoa hivi ndani sasa ni refugu. Sasa kuna ile kodi nyingine ambao mfano kodi ile ya DPF unajua DPF DPF unajua. Okay, sasa okay, tunaona uchai wa kufuta hizi ma code ma DTCs ma trouble code kwa hizi. Sasa hii software itakusaidia hivyo. Alright, so this is what I want to show you, right? So in fact ngoja tuanze na ile nyingine. Okay, so unajua software just bonyeza tu papa. So hii software right, unabonyeza tu papa. Ukibonyeza hivi ina load. Ikija hivi, yani unaona fungua hapa. Gari zote zimo, unaona gari zote zimo. Like for instance the BMW, the Chevrolet, the nini, Bosch. Gari zote zimo, zimo, right? Okay, zote zimo, unaona? So unajua gari zote zimo. Sasa kwa mfano hapa ngoja tusumise Audi. Ukija hapa ule unachagua maybe whatever this is, maybe you choose as this 60, you know? Then tunatafuta ile file ambayo tulivyoisave, ile file ambayo tunataka tunaichagua. Yaani ile file, in fact you know what I'm talking about, nigga. Then load file. Baada ya kuload hizo files zote tumeziload. In fact unaona kama tumeload zile file, right? In fact unaweza hata kuwrite ile code. For example, unaweza kuwrite ile code ambayo ilikuwa inasumbua. Kwa mfano hapa ngoja ilikuwa P0432, you know? Sasa unaweza kuwrite your code. So create your code. Then unakuja unabonyeza DTC remove, then kisha bonyeza DTC remove inatoa hiyo code ambayo umeingiza kuitoa. Unaona bonyeza hapa, then endelea hivi, then save file. Okay, this chap go to angalia nyingine, right? Okay, sasa hiyo ishaifungua hivi. Tuseme maybe gari gani hapa. Okay, for example gari gani? Okay, wewe cheze na Ford. Wewe cheze na Ford. Sasa ukishachagua Ford, kwa mfano hapa nilikuwa na SD208. Nikaandika tu then nachagua. Nishachagua then nafungua. Then yani hapa nafungua niende nichague ile file ambayo utakuwa ile ya SD208 nichague ni load. Sasa nikishaichagua hivi then like nikinyana nichagua then I just come here and put you don't mind about the language. Ikisha load unabonyeza process. Inaanza yenyewe inaendelea. Ndio unakunywa bia zako inaendelea. Unaona successfully patched. Imeshafanya uchawi. Patch then you fuck nigga. I'm not going. Look at dill